रेकॉर्डिंग. हा ओके. मला नव्हतं माहिती. मला वाटलं सगळेजण अराउंड पनवेल आणि विसिनिटी मधले आहेत. ओके, गुड टू नो. होमवर्क कोणी केलाय? क्वेश्चन विचारला होमवर्क कोणी केलाय, त्याचं उत्तर नाही कोणी दिलंय. ओके, लेट्स सी. कुणी होमवर्क केलाय? विल गो अँड सी. देन कुणी सांगत नसेल तर वेअर इज माय क्लास. ओके, गो सी. आय एम प्रेटी शुअर फर्स्ट ग्रेड करत नाही, सेकंड ग्रेड करत नाही होमवर्क. नोबडी. सेकंड ग्रेड. थर्ड ग्रेड मधलं कोणी केलंय का होमवर्क? नो. नो. फोर्थ ग्रेड नो. फिफ्थ ग्रेड कोणी नाही केलाय. सिक्स ग्रेड मधली मुलं करतात. दिन. ओके, फक्त दोघींच आहे, राईट? ओके, दॅट्स गुड. अँड देन somehow the PC is slow. 6th and 7th grade मधलं कोणी केलंय का? No one in 7th grade. मानसी, काय झालं? नो होमवर्क. मानसी आहे का क्लासमध्ये? येस, नो. ओके, व्हॉट वॉज द होमवर्क? इव्हन मी विसरलो. होमवर्क काय सांगितलेला? Use for loop to add all numbers in an array and display sum. Okay. कुणीच केला नाही होमवर्क. दोघींनीच केला होमवर्क. ओके, सो use what was it? Okay. This use for loop to add all numbers. That's the homework, right? Let's see. Okay, so Deepika काय केलंय? So let's see. नंबर दिलेत ना दीपिका? दिस ओके, द नंबर अरे दिलाय की ना आपल्याला? नंबरचा अरे दिलाय, तर मग वी डोंट नीड टू आस्क युजर एनिथिंग. फॉर आयटम इन नंबर प्रिंट आयटम केलाय, पण सम कुठे केली आहेस तू? ओके, दीपिका Deepika, I don't see any message. I'm not sure. Are you in a class or not? Yeah. होमवर्क मध्ये सम कुठे केलीस? सम म्हणजे काय कळलंय का तुला? सम म्हणजे काय करायचं? ते ऍडिशन करायची ना सगळ्या नंबरची. की यूज फॉर लूप टू ऍड ऑल नंबर, राईट? अँड डिस्प्ले दॅट ऍडिशन. तर इथे कुठे दिसलं नाही तुझं सम डिस्प्ले होते. प्रॉब्लेम समजला नाही का तुला? नसेल तर विल गो अँड सी. धीरज, राईट. सो लेट्स सी. कुणी आणि गेला? दीपिका, समजलं नाही का होमवर्क काय करायचं ते? कॅन यू टाईप हिअर? नो. दॅट इज नॉट गुड. समजलं नाही तर मग क्वेश्चन विचारायचा मला. तू आताही विचारलं असतं सुरुवातीला तरी चाललं असतं. लेट्स सी. होमवर्क का आहे? तसंच केलंय दोघींनी पण. म्हणजे तसंच म्हणजे आय गेस की यू बोथ आर गोइंग इन अ डिफरंट ट्रॅक. ओके, कॅन यू गाईज सी? तुमचं होमवर्क शेअर कर. तू पण इथे प्रिंट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर इनपुट काही नाही करायचं ना. हे आपल्याला अरे दिलाय की नाही? हा अरे दिलाय ना. या अरेतले नंबर्स ऍड करायचे आहेत, राईट?
की ते क्लिअर नव्हतं दोघींना पण, कारण दोघींनी पण नाही केलंय. म्हणजे साऊंडेड लाईक की तुम्हाला प्रॉब्लेम स्टेटमेंट काय सांगितलं होतं तेच कळलं नाही. ओके. आदिती, तुला पण कळलं नाही का काय प्रॉब्लेम होता सांगितलेला तो? नसेल तर लेट्स डू इट हिअर राईट, क्विकली. कारण मी तुम्हाला मागच्या वेळेला फंक्शन सांगणार होतो, तर ऍक्च्युली तुम्हाला दोघींना कळलं नाही तर विचारायचं. तो तुम्हाला दोघींना कळलं नाही म्हणजे कोणालाच कळलं नाही. राईट. सो लेट्स डू दॅट थिंग की न्यू फाईल. Okay, before I do this, let me just zoom in my screen. Okay, and zoom. Okay. Something is running so slow on my machine. Let me see. So we are back on your homework, okay? And this is the screen. So let's see what homework I gave you guys, right? Mm, mm. I'm trying to search the picture for the homework. Okay, I found it. Okay. So, okay, it's taking so long. Okay. So this is what the question was, right? The number array was used for loop to add all numbers in array. Sir, what it was telling you guys, okay. So, sir, I also done homework. कुठे आहे? माने होमवर्क कुठे आहे मग? I don't see it. कुठल्या ग्रेड मध्ये आहात आपण? कारण दिसत नाहीये होमवर्क. दोघींचाच टर्न इन आहे. माने कुठल्या क्लासमध्ये? 7th, 6th, 7th, राईट? आय डोंट सी होमवर्क टर्न इन आहे. एकदा असाइन्ड आहे. नो टर्न इन. सी, आय थिंक इज नो होमवर्क. होमवर्क असेल तुझ्या स्क्रीनवर वगैरे तर पिक्चर पाठव, मग आय कॅन सी इट हिअर. अदरवाइज वी विल गो and I will show you what exactly this homework means. राईट. तर काय सांगितलेलं की वी नीड टू काय सांगितलं होतं की इट्स नंबर अरे राईट, यूज फॉर लूप टू ऍड ऑल नंबर्स इन द अरे अँड डिस्प्ले द सम. सो ओके, हा नंबर अरे कसा डिफाईन करतो आपण सांगा? Maybe you guys answer so that way you guys will learn. So how do you define number array? Just as it is, right? तिथे स्क्रीनवर दाखवलंय तसंच की ना. नंबर अरे कसा डिफाईन करणार? नंबर इक्वल टू 4 comma, you guys start talking, okay? 12, 56 to 78, right? So this is number array. त्यांनी काय क्वेश्चन होता? यूज फॉर लूप टू ऍड ऑल नंबर्स इन अरे. या अरे मधले सगळे नंबर ऍड करायचे, राईट? तर फॉर लूप वापरायला सांगितलं, पण ऍड करायचे म्हणजे सम करायचे, राईट? तर मग देन वी नीड अ व्हेरिएबल टू सेव्ह दॅट सम, राईट? सो वी से टोटल, राईट? और व्हाट यू गाइज वांट टू से, टोटल और सम? कोणीतरी टाईप करा, काय नाव द्यायचं व्हेरिएबलला?
ओके, सम म्हणतेस. ओके, देन विल से सम, राईट. सम इक्वल टू पहिलं काय 0 म्हणायला लागेल, राईट, कारण आपल्याला नंबरची सम करायची. व्हॉट डज दिस मीन, क्वेश्चन मीन. Now item 1 means what? We have to add all these number, right? This 4, 7, 4, 12, then 56, 2 and 78. यांची सगळ्यांची सम करायची, राईट. त्यामुळे मग काय केलं, व्हेरिएबलचं नाव दिलं सम, राईट. अँड देन इट सेज यूज फॉर लूप. ओके, देन यूज अ फॉर लूप फॉर आयटम. आय थिंक कुणीतरी सांगितलं होतं आयटम इन नंबर्स, राईट. करेक्ट. व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? कोणीतरी सांगा मला. आय थिंक आय विल आस्क यू क्वेश्चन अँड विल नॉट गो फर्दर. Aditi, I think. Tell me what we should write for item in number. Somebody has to type and tell me. Type करून सांगा इथे. चव्हाण, पिलानकर, दोघांपैकी कोणीतरी एकीने सांगा. क्वेश्चन समजला नाही का माझा काय? दोघी टाईप करताय की नाही? मुलांना सेशन प्रोग्रामिंगचं इंटरॅक्टिव्ह पाहिजे. हे असं तुम्ही वाट बघत असाल तर ओके. ओके, क्वेश्चन इज की नेक्स्ट काय करायला पाहिजे फॉर लूप मध्ये. आपल्याला, तुला मी सांगितलं आता की हे नंबर्स आहेत सगळ्यांचे ऍडिशन करायचे. आपण वाईल लूप मागे बघितला होता, हाऊ टू डू द ऍडिशन इन वाईल लूप. तर नाव फॉर लूप मध्ये ऍडिशन करायचे. तर फॉर लूप मध्ये आयटम इटरेट कसे करतो आपण? दिस इज द फॉर लूप, राईट. मग फॉर लूप मध्ये आयटम इटरेट करू आपण. तर मग आता ऍडिशन करायचे असेल तर कसं करणार? सम पहिला एक व्हेरिएबल आहे आपल्याकडे, तर त्या सम मध्ये सगळे नंबर ऍड करत द्यायचं ना एका वेळेला, राईट. ते कसं करणार? हा, येस म्हणाली. तर मग आता टेल मी व्हॉट आय शुड राईट नेक्स्ट ऑन दिस लाईन. ऑन दिस लाईन व्हॉट आय शुड राईट? तरी पण समजलं नाही. क्वेश्चन इज व्हॉट आय शुड राईट टू मेक दिस होल थिंग हॅपन, राईट. आपण तुला घरी होमवर्क दिला होता, तो झाला नाहीये, तर आपण इथे करतोय तो होमवर्क. मी प्रोग्राम लिहिल्यानंतर तुम्ही सगळेजण म्हणता की हो येस वी अंडरस्टँड, राईट. वी यूज कंटेंट. पण कसं करणार ते, राईट? की सम. ओके, लेट्स गो बॅक टू डिफरंट प्रोग्राम. की तुला मी आता इथे I'm gonna ask you guys something here, right? की नंबर, राईट. आता तिथेच केलीस तेव्हा बोलतेस का नाही? अरे ओके, तरी पण मी कुणासाठी तरी सांगतो की फर्स्ट नंबर इक्वल टू 45, सेकंड नंबर इक्वल टू 20. आता या दोन नंबरची मला ऍडिशन करायची असेल, सम करायची असेल, तर काय करणार मी? कोणीतरी सांगा पटकन. की आता सम करायची असेल तर काय करतो आपण? म्हणालो सम इक्वल टू काय करणार आपण? सांगताय का कोणीतरी? न ते आता फक्त दिलानकर, तुम्ही फक्त तेच सेंटेन्स रिपीट करा. मी आता प्रश्न विचारतोय की माझ्या स्क्रीनवर नंबर 1 असाइन केला याला आणि नंबर 2 असाइन केलाय असं, तर सम या दोघांचे ऍडिशन करायचे असेल तर हाऊ आय कॅन डू इट, राईट? काय फर्स्ट नंबर प्लस second number, right? That is what gonna get into the sum, correct? अरे प्युअर मॅथ आहे तुमचं, राईट? तसं करतात दॅट प्युअर मॅथ. तर
इथे मी तेच म्हणतो की आता नंबर्सची इथे ऍडिशन करायची असेल तर व्हॉट टू डू. मग आता मग थोड्या वेळा पिलांकरनी उत्तर दिलं तर दॅट इज व्हॉट आय एम आस्किंग की हाऊ आय शुड राईट द स्टेटमेंट. जर असे दोन नंबरचे ऍड करत असो आपण, राईट, दोन नंबर आपण असे ऍड करतो, तर इथे काय करायचे, नंबर कुठला ऍड करायचा आहे इथे की तरी पण समजत नाहीये. बाकीचे कोणीतरी उत्तर देतील का की आता या प्रोग्राम मध्ये कसं लिहिणार. सम इक्वल टू काय करणार आपण, सम प्लस आयटम, राईट. आयटम मध्ये नंबर आहे, राईट. नंबर नाही होणार, राईट. नंबर इज हॅव्हिंग कम्प्लीट ॲरे इज नंबर. So from that array, that first number is coming into item, right? So you need to, what we need to do, sum equal to sum plus item, right? I think I will do the print here for a sum, and that way you guys will understand काय होतंय ते. And then total sum आपण at the end of the for loop करूया. Correct? आता just print केलं तर, and let me see if I could debug. Effort. Okay, let's forget that. I'll that day. Okay. So now here what we are doing is we are adding first number to the sum. So that way it will be, sum will be 0 plus first number. Then second time sum will be first number plus second number. So let's see how it prints, right? Let me just not print this and run it so you guys will know how it works. Okay, today's class is, it's really surprising guys की अजून तुम्ही मध्येच समजत नाही म्हणताय. What is the last one? 9th. Okay, so we will have so you guys, let's see. म्हणून माझ्या स्क्रीनवर दिसतंय काय आउटपुट आलंय ते, and I will explain you the output. आउटपुट दिसतंय सगळ्यांना माझ्या स्क्रीनवर काय आलंय? Yes, no? Okay, so let's see what it is doing, right? So this is a for loop, right? So first time when you do sum equal to sum plus item. So what it does is sum is 0, right? Isn't sum 0? You guys start typing yes or no, so that way I will know if you understand or not. Okay. Okay. So sum is 0 that time. Item मध्ये काय असणार आहे? This value, right? So when you do 0 plus that number, which is 4, the sum becomes 4. So that's what we are printing here, right? So that is what happening here. Then the loop is repeated. Now, second time, it is going to pick this number in the item, correct? Yes.
Now I need to hear yes or no. Right. So then now when this statement is executing, what is it? Sum is already 4, right? And then item is 7, right? Because this is happening second time. So 4 plus 7, correct? So what will be the sum of if you do this addition? 4 plus 7 will be what? Tell me, guys. 11, correct? So that sum becomes 11. Now you print that sum. So that is what gets printed here, correct? Good. So now third time when we go, this item becomes what? Tell me now. What will be the value of this item? Quickly, guys. Third time when we go, what will be the value of the item? Parth. So, right. You guys need to type it quickly. You need to focus here. Don't play games, guys. Right? So third time when it goes, the item will be 12. So what was the value of sum before this? One of you type. What was the value of sum before this? It's highlighted here, right? What was the value? What is the value? Type in. I want you guys to be more in it. 11. And what is the value of item? We guys just few of you guys said. What was the value of item? Item was this, right? So what will be then addition of those two numbers? 23, correct? Right? And then that's what we are printing here. So that's what gets printed here. Next time, after that, what will be the value of item? Tell me that after that, next time, what will be the value of item? Come on, someone of you. Because previously we picked up the value 12, right? What is the value? What will be the next value of the item? 56, correct? So then when the 50 here it comes the 56, but that is item. What is the sum? Sum is 23 and item is 56. What will be the addition of these two? 56 plus 23, right? That is 79. And that's what we are printing here. So that's what it gets printed, correct? So after that, the loop is going to keep repeating till it finishes all the numbers. So what will be the next item value? Can you guys tell me what will be the next item value? 2, correct? Yes. So now, what was the sum? What was sum before? 79. Plus, now item is 2. So what will be the addition that will get assigned to this is 81. And that is what we are printing here, right? Then it's going to repeat again because there is one more number to it. So what will be the item in this case? What will be the value of item? 78, correct. So now, so what was sum? 81. And what is the item? 78, right? So what is the sum of those two? Right. So sum will be 159 and that is what we are printing, right? Correct? So this is how you print the sum, right? What is the question? What was that? What was the homework question? Use for loop to add all numbers in array and display sum, isn't it? Did we do this? The sum? Did we display the sum? Yes or no, guys? Did we display sum?
Isn't that what we displayed here? You guys don't get right. So we displayed the sum, but actually I wasn't asking sum to be displayed this way. I printed iterative sum because for you guys to understand. But actual question was telling like print, just do the addition here and print sum only once, right? So if I do it this, now you can see the difference, how it works. So now you can see previously I was displaying the sum in between the loop. So I was displaying the sum after every addition. But now you can see I'm displaying sum after all the numbers are added, right? Because my print statement is outside of for loop. So that's the reason it prints only once. But now you guys know how did that whole sum or how did this whole thing work, right? Do you guys understand how this whole thing works? Yes, no, type it out. ओके ओके ते चव्हाणच समजलं पिलांकडनं फक्त समजलंय दोघांनाच समजलंय का हाऊ दिस होल समथिंग वर्किंग बाकी कोणाच म्हणत नाही येस थांबके पार्थ काय समजलंय की नाही there are 16 kids in a class 16 means 14 kids in this class right only 2 or 3 people are saying yes do you guys really understand what is this okay okay so you guys I'm assuming you guys understand पण आदित्य आणि दीपिका नेक्स्ट टाइम अगेन तुम्ही म्हणता की फॉर लूप समजला नाही तर दॅट इज नॉट द केस ओके समजला नसेल तर आत्ताच क्वेश्चन विचारा वी कॅन गो ओव्हर इट अगेन अँड अगेन बट इट्स बेटर यू गाईज नो इट वन्स तुम्हाला समजलंय का दोघींना पण बाकीच्यांना पण आय विल एक्सप्लेन इट डिफरंटली नाव इन दिस केस तुम्हाला मी मागे म्हटलं की व्हेरिएबल म्हणजे कसं होतं राईट ॲरे think of array like this right this array is this you guys can see it on my screen right it's like okay I have a table so this is supposedly number table correct this is number table and then in this number table at this drawer or this cell we have 4 at this cell we have 12 at this cell we have 12 50 12 56 2 and 78 right so this is the number array what we say here and in this table we save these values right and when you say this for loop what this for loop gonna do this is looking at this array that means it's gonna look at all these numbers and gonna pick one number at a time so it's like it will take this number one time and second time it will do this do this do this do this and do that so one at a time it will keep picking and putting into this item variable so you can do whatever you want to do with that item variable so what we were doing we were just adding it that's the reason we got the sum कळतंय काय म्हणतोय की टेबल कसा वर्क होतो और array works like this yes no right actually I wanted to do the what do you call it's called function मागच्या वेळेला आपण शिकलेलो फंक्शन राईट ऍक्च्युली फंक्शन वर तर मी तुम्हाला होमवर्कच दिला नाही पण फॉर लूपच समजला नाही आपल्याला आता लेट्स डू
I'm gonna ask you guys another homework. Oh, not homework. Let's do it here itself. I'm gonna let's write a program to divide a number with a 2 and display the result. Okay. So I'm gonna write a quick program, and then I'm gonna ask you to write a program using array. Okay. So what we are gonna write a program to divide number by 2. Okay. So if I have 56 as a number, write a program to divide it by 2. So let's take a number here, right? Number equal to 56. What I'm saying is divide this number. Yes, doubt. Okay, so what's the doubt? Unmute करून तू बोलू शकतेस किंवा you can type it here. I will not proceed till I want to hear your doubts, right? Sawan. सर हा बोला. सर तुम्ही जो होमवर्क नीट समजून सांगितलात ना पुन्हा लिहून तेव्हा ते मला समजलं पण जेव्हा तुम्ही ते एक्सेल वर दाखवलात ना तेव्हा थोडंसं कन्फ्युजिंग झालं. एक्सेल मध्ये दाखवलं हे फक्त तुला की एक्सेलची आयडिया काय होती की हे नंबर तुला समजलं असेल पण बाकीच्या मुलांना समजलं नसेल की टीचर प्रत्येक वेळेला आयटम मध्ये हा नंबर कसा येतो हे त्यांना समजलं नसेल, राईट? म्हणून ते दाखवण्याची आयडिया होती की टेबल आहे, हा टेबल आहे. तुम्हाला इफ आय गो MS पेंट काय ॲरे म्हणजे कसं मागे मी सांगितलेलं आठवतं तुम्हाला की ॲरे म्हणजे काय असतं की हा टेबल असेल तुझा टेबल किंवा असा एक बॉक्स आहे. तर बॉक्स मध्ये ड्रॉवर आहे ते समज असं केलं आणि त्या ड्रॉवरला आता हा हँडल आहे असा तुला खेचायला हँडल आहे, राईट? दिस इज हँडल. आणि या ड्रॉवर मध्ये तू काहीतरी नंबर लिहून ठेवतेस. आयडिया इज दॅट विथ दिस वेर इज इट दिस एक्सेल शीट किंवा ॲरे ची आयडिया काय आहे की बेसिकली हे नंबर्स या ड्रॉवर मध्ये तू सेव्ह केलेले आहेत आणि तू एक ड्रॉवर ओपन करून तो नंबर घेतेस. तर फॉर लूप इज डुईंग दॅट फॉर यू. म्हणजे ती अॅनॉलॉजी आहे, राईट? किंवा या ड्रॉवर मध्ये कुठला नंबर आहे हे तुला माहिती नाहीये. जेव्हा तू ओपन करशील तो ड्रॉवर खेचशील आणि बघशील की त्या ड्रॉवर मध्ये कुठला नंबर आहे, तर दॅट इज व्हॉट दिस फॉर लूप इज गोना गेट यू. की दॅट ॲरे मधला यू आर गेटिंग वन बाय वन नंबर आउट विथ दिस फॉर लूप. So somebody or computer is opening that array for you and taking out one number from that array and assigning it to the item. Is that making sense now? Chavan, right? So confuse नको करून घेऊ, but whatever you understood, same it is. I mean, if this is additional information, just ignore it. As long as you understand, कारण खूपशा मुलांना समजत नाही ना काही गोष्टी, तर त्याच्यासाठी सांगतोय. तर एनिवे, ओके, लेट्स गो बॅक टू माय अदर program, right? What program I wanted to do is write a program to divide a number by 2. So समजा 56 असेल तर डिव्हिजन काय असणार आहे 56 by 2? काय आन्सर असेल? क्विकली गाईज, आपण we are running so late. Answer 56 divided by 2 काय येणार? Answer somebody has to type, guys. आता तर हे थर्ड ग्रेडला पण यायला पाहिजे आन्सर. 56 डिवायडेड बाय 2. काय म्हणताय? 56 डिवायडेड बाय 2 डिव्हिजन सांगितली आहे, राईट? एनिवे, लेट्स सो
रिझल्ट आपण असं म्हणूया दुसऱ्या आता हा प्रोग्राम लिहितोय आपण. नंबर इज अ 56. रिझल्ट शुड बी what we asked to do. Can you give me the statement? काय सांगितले स्टेटमेंट करायला? 56 divided by 2. How we can achieve that in a Python? मुलांनो, हाऊ डू वी डू इट? या आन्सर दिलाय पिलानकर तुम्ही, पण आता हाऊ डू यू राईट दॅट इन अ पायथॉन? तुम्हाला मागे सांगितलेले अर्थमॅटिक ऑपरेटर्स कसे असतात. ऍडिशन साठी काय वापरतो आपण? ऍडिशन केला इथे, राईट? व्हॉट वी यूज? ऍडिशन साठी प्लस सिम्बॉल वापरला. तसंच डिव्हिजन साठी कुठला सिम्बॉल वापरणार? मोबाईलवर नाही आहे का तो सिम्बॉल? कुठला सिम्बॉल वापरतो डिव्हिजन साठी? राईट? देन व्हाय टेक्स यू गाइज टू राईट सो मच? So give me the statement and what the statement should look like. That, yeah, both are right. You can use that or this. I think that symbol will not work. You need to use arithmetic operator. So what should be the statement here? Tell me. So what? Pilankar, Parth. You guys need to tell me the statement quickly. You now know the arithmetic operator which can be used. So what statement we need to write? Addition साठी we write. Remember आता 2 मिनिटापूर्वी तुम्हाला दाखवलं, ऍडिशन करायची असेल 2 नंबरची तर हाऊ डू वी राईट? If you want to do addition of 2 numbers, we say number 1 plus number 2, right? So division करायची असेल, we want to divide this number by 2. So what is the statement? काही एवढं कन्फ्युजिंग आहे का? फर्स्ट नंबर नाही, आता हिअर वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 1 नंबर, दिस नंबर व्हेरिएबल. तर काय असणार आहे चव्हाण? आय एम सरप्राइज की तुम्हा तिघांना पण आन्सर होत नाही. व्हॉट इज इट? की दिस नंबर इज चव्हाण, यू आर ऑन अ राईट ट्रॅक. वी आर instead of first number and second number, here we are saying that this number needs to get divided by 2. So what should be the statement? Parth, no focus anywhere here. Huh? Nobody's typing. It's so hard. What is this? What is the statement I'm asking? Divide number. No, you guys are saying same thing. एकाने कोणी टाइप केलं की दुसरं तेच टाइप करतोय. Divide number by 2. That is the statement. How you write? तुम्हाला मॅथमॅटिकल टीचरने स्कूलमध्ये सांगितलं राईट. मग हे चव्हाण एवढं सांगायला 56 म्हणाले का? आता 56 पाहिजे तिथे की काय पाहिजे? Is it going to be 56 or is it going to be number? Right. So then what is the statement? I want full statement. I don't think you guys understand anything. And I want a full statement. What should be my statement? Divide number by 2. So the cast your statement. I see half of the answer. Chavan ne half answer like 56 divided by 2. But that's half, right? I'm asking divide number by 2. Somebody saying, oh, now Parth and Pilankar, so on. Right. That is what I'm looking for. So result equal to number divided by, where is the division symbol here? And I have a hard time looking at division symbol.
You guys found it. I don't find it on my screen. So I will just have to use this symbol. Looks like. Where is that region? My keyboard is so messed up. I don't see the eyes. But yeah, whatever path through what is on. I need to type. So okay, that symbol is not gonna work. So we have to use. Where is it? Where is it? Oh, where is my homework? So we will have to use this. So after that, homework. Yeah, and then we need to print. Always we have to print, right? So that way we will see the result. Okay. If I do this, run module, where is okay. Division. Okay, so you guys can see it shows division, right? I couldn't find the symbols for that or this. Either will work, but you guys understand now. Okay, a statement will write a program to divide number by 2. So you are gonna write this as a program, right? Yes, no. This is the program to write. This is the program to divide number by 2, correct? Yes, no, right? So now if I quickly ask you guys another program to write, because I want you guys to understand for loop. Array equal to, these are the numbers like x, 16, 44. So this is the array, right? Write a program to divide each number in array by 2 and print that division and print division. So is this statement or program statement you guys understand? Deepika, Aditi, and Parth, do you guys understand what is the ask here? Write a program to divide each number. In this array, we have 3 numbers. So each number we have to divide by 2 and print that division there itself. So let's write that program. Can you guys help me write that program quickly? Because we have only 12 minutes and need to get it done. So let's start, guys. Whoever can give the statement, start doing it quickly. So I'm going to copy this statement here, so I don't have to type. But let's start first thing. For loop. चला कसा लिहायचं for loop कुणीतरी एकाने लिहून पाठवा. We are running out of time. I have 2 quick statements for you. Okay, that I wrote it, Ilankar. What is the next statement? Array. Yes, actually, just like the previous program, we need to have result, right? The result to say something, the division result. Yes, we can write that. Yeah. Sawan, is that the way you are going to write the state for loop? I don't see any numbers here. Okay, that's part
right? That is good for statement, for loop. But before for loop, don't we need a result to save division so we can print it? Do we need it or no? Guys, can you guys tell me, do we need a variable to save the result? Yes or no? Result equal to 0, right? We always need to have some result. Okay. Then I'm gonna write your for loop for item, or most of you guys said item, right? Okay. Item in, right? Arrayचं spelling कोणी बरोबर लिहिलं नाही. Right. So this is the way to write a for loop and colon at the end, right? So what will be our statement here? Next statement, quickly, guys. How did we write the statement to divide one number by 2? It's gonna be almost same like that. पटकन सांगा. Do you guys understand question? Correct. दोघांनी बरोबर लिहिलं. Okay. Symbol, right? Result equal to, hey, okay. So on, you wrote it differently. It's not gonna be array, right? Hold on, Parth. Before we push for the next statement, I want someone, Pilankar, to understand. See, what is the way to divide? आपण मागच्याच त्याच्यामध्ये बघितलं, right? How do we divide a single number? Isn't this is the way we wrote? Correct, right? पिलांकर परत एकदा डॅश नसणार आहे. रिझल्ट इक्वल टू डॅश नाही, इक्वल टू सिम्बॉल आहे, राईट? दिस इज द इक्वल टू सिम्बॉल, करेक्ट? यू गाइज सी दॅट इक्वल टू सिम्बॉल. So what will be the statement? I know Parth wrote it, but I want you guys to write it again. Sawan and Pilankar, both of you need to write that statement, how it is going to look like. So how that result equal to what? No, I'm not trying to say result equal to item, correct? Divided by 2, correct? And then what now? Now what? Now I will have to print, right? Because our problem statement tells us print the division. So how do we print the division? मी फक्त तिघांची नावं घेतो तर तिघच जण आन्सर करतात. कॅन यू थांबके? आर यू देअर? मे बी आय विल वेट फॉर थांबके. कुठे गेले थांबके? Yeah, so answer. You can answer. You don't have to explicitly say your name. How do we print the division result? Whatever you will type on the screen or your chat window, I'm going to type that. If it works, fine. Not works, that's fine. We'll just type. I'll wait for you to type in there. तुला माहिती क्लासरूम मध्ये जात असेल तर टीचर ब्लॅकबोर्ड वर बोलवतात, राईट? It's this way. So can you type? How do I print result? Quickly. पार्थ, तुझं नाव थांबके आहे का? Print. I'm going to type, as I said, I'm going to type and you will fix it. Tamke. I'm going to print what you said, as it is going to have so many errors. So let's run this. I'm going to, as I said, and you fix it. Errors. Let's see. Oops. Division for array, and it is going to error out. So okay, this error out. Now fix the errors.
what error it says. Guys, it's already, you guys are not going to have the quiz today then. So can you guys say what is the issue? It says error, right? What is the error? It says name error. Name print is not defined. So how do you type print statement? Okay. You wrote print. I typed what you typed there as it is. So what I should fix in this? थांबकेनेच आन्सर दिला पाहिजे असं काय नाही, बाकीच्यांनी दिलं तरी चालेल, पण थांबके टाईप करतील तेच मी लिहिणार आहे. सो आन्सर Aditi, Deepika, Parth, what is wrong in this? Why this print is not working when the previous print worked? Something wrong with this print, right? I will show you the two prints. Division, this print statement and this print statement. What do you guys see? Do you see the difference? Okay. Do you see the difference? काय difference दोन print मध्ये? This is the print, one print which works, and this is your print, doesn't work. What now? Spelling, there is no spelling mistake. It is all correct spelling. Right. So Thamke काय बोलत आहेत त्याबद्दल. Okay. So P is a lowercase, right? Thamke? Okay. So then let's run it again. I'm going to save it and let's go. It still says error. Name result is not defined. Why? What is the issue now with the result? Okay, now this is the question only for Thamke then. That way he will at least know, right? What is the issue now with the result? Now you should understand, right? It's a case sensitive. Do you see what is the issue? When I printed here, you printed it right there. Can you tell me how I can correct? Quickly, Thamke. What I should fix? Print fix झालाय, पण आता नेक्स्ट एरर आलाय आपल्याला इथे. आलाय ना नेक्स्ट एरर? परत एकदा. This error you fixed it. Now we need to fix this error. How we fix this error? Mr. Thamke, quick. 27 झाले माझ्या त्याच्या स्क्रीनवर. Only 3 minutes. Okay, maybe then he gave up. So anyone else? एरर आहे की नाही थांबके इथे? अजून प्रोग्राम मध्ये आपल्या एरर दाखवतोय ना इथे. सो वी हॅव टू फिक्स द एरर. Without that, this program will not run. So what is the error? It says the name result. Where is the name result? I see the name result is here. And it says it's not defined. That means that kind of variable is not in the program. Right? So what name or variable we have it in a program? What is, okay, you got it, but what is it? Tell me. I want you to tell. I really want you to tell. Karan, when you say got it, it's the same mistake. Even we do it in a real program. Right. So that R need to be uppercase because our result, this name has to match. So if I match the name, then now if I run, it should run. So now, yeah, you can see the result it is printing, right? Everywhere. So you can see the result. Now we are moving to actual result because we are getting late, right? So you can see every number array madla, we are dividing it by 2, correct? You guys got it or not? So how to do the for loop for array
That is what we are learning, and even the arithmetic operators. Correct? So, Samke, Pilankar, Chavan, and Parth, are you guys going to have any question on the for loop or array? I have not prepared the homework, but I will post the homework again. It looks like you guys still struggling with array or for loop. So we may not be able to get to the functions. आणि मी तुम्हाला म्हटलं की एक दोन सेशन मध्ये we are gonna wrap up this class. At least then understand the for loop and understand the while loop. कारण while loop and for loop are very important. ठीक है? I guess it's already 8:30. You guys can go. Okay, Mulano? Have a good day. I'm gonna stop the session.